Spotting the newcomer, Telemachus gave the visitor a warm welcome, preparing a seat in the great hall, setting out a table full of food and wine as he explained his situation at home. "I hope, sir," said he, "that you will not be offended with what I am going to say. Singing comes cheap to those who do not pay for it, and all this is done at the cost of one whose bones lie rotting in some wilderness or grinding to powder in the surf." The feasting men were the strongest and brightest of Ithaca and surrounding lands, all hoping to win the hand of Penelope the queen, if only she would pick a suitor. But Penelope was still loyal to her husband and refused to choose another, even though it had been almost 20 years since he departed for the war at Troy. Penelope's days and nights swung back and forth between clinging to slim hope for her husband's return and falling into despair that he might truly be dead. So in the meantime, these suitors had overrun the house, eating all their food, drinking all their wine, and slaughtering large quantities of the royal cattle and sheep every day for feasting and sacrifices. Meanwhile, Telemachus, who was just a baby when Odysseus left, had lost all hope for his father's return. "Savages!" Athena, as Mentes, said of the suitors. "I knew Odysseus well, for our fathers were friends, and the Odysseus I remember would return as a terrible storm of vengeance upon these suitors, for truly their insult to your house deserves no mercy. But whether he is to return or not, his fate lies with the gods, of course. But you are no longer a boy. You have inherited the fine features of your father, so you should take action like your father as well. Don't sit and suffer. Take a ship and crew, sail out to seek answers about your father's fate, for better or worse. It is time for your part in the story to be written." 텔레마쿠스, 그 아들, 이제 자기 아버지의 집에 왜 이 갑자기 온갖 그냥 그 남자들이 가득 모여가지고 막 놀고 뭐 마시고 뭐 먹고 이러고 있는데 그분들이 suitor 발음이 두 가지 있는데 이라고 있어요. 근데 정말 요즘 안 쓰는 말인데 그게 바로 구애자 혹은 구원자. 페넬로피 여왕을 나랑 결혼해, 나를 선택해. 다들 픽미 하러 지금 다 모여져 있는 상태예요. 그래서 이제 그 구원자들이 바로 옛날에는 suitor이라고 불렀어요. 텔레마쿠스가 그 분장한 아테나를 만났을 때 하는 말이 저는 너무 이 말 멋있어가지고 조금 어렵지만 그대로 인용을 했어요. "Singing comes cheap to those who do not pay for it, and this is done at the cost of one whose bones lie rotting in some wilderness or grinding to powder in the surf." 무슨 뜻일까요? 값을 치르지 않는 사람들에게 노래는 싼 법이다. 뭐 쉽게 봤을 때는 뭐 그런 뜻이지만 텔레마크스의 심정을 표현하는 거예요. 내 돈 나가는 거 아니면 흥청망청 놀고 먹는 거 뭐 참 쉬운 일이죠. 지금 구원자들은 그 남의 집에서 신나게 파티하고 있잖아요. 하지만 텔레마쿠스의 눈에는 그게 뭐 어떻게 보겠어요. 진짜 너무 속상해. gloomy라는 표현을 썼는데 진짜 어두운 표정으로 계속 그냥 버티고 있는 그 자세로 우리가 이 캐릭터를 만나게 돼요.
저들이 마시는 술과 부르는 노래의 비용은 지금 어딘가 차가운 들판에 버려져 뼈가 썩어가고 있거나 아니면 거친 파도 속에서 가루가 되어가고 있을 바로 탈라마쿠스의 아버지 오디세우스의 몫으로 처리지고 있다라는 그런 표현입니다. 아버지가 죽었다고 믿고 있는 이 아들이 그 아버지의 재산으로 휘휘 낭낭하는 그런 사람들 보면서 던지는 아주 좀 뼈 아픈 한마디예요.